Wanadhani asibongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wanadhani asibongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. In case hujafikiwa na hii news, your president has been allocated 2.3 billion Kenya shillings for renovation of State House again this financial year because zile pesa tulimpatia last year hazikutosha. He needs to continue renovating his house. Over and above that, please remember your blood parliament has allowed this government to borrow 974 billion Kenya shillings outside its approval. Let me explain. Before gava iende out iombe pesa ama incur debt, lazima ipitishe through bunge. But your members of parliament told Kasongo and his government, no need to do that, you guys. Just go ahead and borrow. We don't care. Remember, our biggest problem with borrowing is that every money that is borrowed never goes to development. It's expenditure. I mean, you can see what we have allocated to the president for his State House renovation. Your blood parliament is the beginning of all the problems we have in this country. 2.3 billion for State House. Hey, mama yangu. Game over. So guys, huku mtu anazima simu dakika 2. Karibu mnaua rais na viatu. Wa! Akiviana sijamini. Mbona kwanza venye kiatu ilikuwa na vumbi. Imemgonga tu ikatoa vumbi. Yo, yani si hatujajamu ski, hatujajamu. Kwa sababu if you can't do something like that, hatujajamu. Yo, but I wish tunaweza replace na bullet. Na record is it? Na record. Anyway, whoever did that, hebu jigonge visema mimi ni shujaa wa bwana. Kwa sababu si wengi. Yo, anyway, I must go. Live our miss though. President Uhuru Kenyatta's brother, Muhoho Kenyatta, has called on the youth to stand up and challenge the status quo in the country by taking over leadership positions, adding that the youth have for far too long played second fiddle. As Emmanuel Tona reports, the businessman also slammed the current system of governance, which he says has for years been a stumbling block to the youth. In his address during the opening of the Duke of Edinburgh's International Award Africa Regional Conference in Mombasa County Monday, Muhoho, retired President Uhuru Kenyatta's younger brother, followed in the steps of his elder brother, who has in the recent days called on the youth to stand up and be counted in the fight for the liberation of their country. Africa's youth population is projected to reach nearly 830 million by the year 2050. A startling reality. Being not just the youngest continent, but potentially the most dynamic workforce on the planet. Yet this demographic remains, and I emphasize, largely, number one, untapped, and secondly, constrained by systems that were not designed for the scale and speed of change that we now face. Muhoho, who has maintained a low profile running the Kenyatta business empire, adding that the existing systems do not favor the youth. We need to urgently refocus. Africa stands at a crucial crossroads. Our continent's trajectory will be determined by how well we prepare our youth for the challenges and opportunities of tomorrow. Youth Affairs, Creative Economy and Sports CS Salim Vuria cautioning the youth against abusing the social media while they agitate for change. You know, you will only benefit from technology when you become positively creative. You know, not a situation where you use the online platform negatively. Muhoho's comments come days after retired President Uhuru Kenyatta kicked up a storm when he called on the youth in Africa to step up and save their continent as the latter-day freedom fighters. Hapa leo nitawanunulia lunch ndio hii shilingi milioni 1.
have you observed how the security of I'm not a madman has been tightened? Mumeona hivyo nyinyi? Leo kulikuwa na, unakumbuka ile si ilikuwa COVID, ilikuwa distance, the COVID distance ama nini? Social distance. Leo pia kwa presidential kulikuwa na social distance. Gari ilikuwa hapa, watu wako 3 meters. 3 meters kando, sijui ni 4 meters. Muliona? Wanini wa Masai wasilete script nyingine ya mshale sasa. Wanaleta ya mshale na hiyo ingekuwa hatari. Did you observe? Mumeona? Lakini niulize, what is wrong with this person? Huyu jamaa ni nini anavutaga? Ni nini anakulaga? Ama how ni nini mbaya na huyu jamaa? Hii ni nini inakuwa kwa hii kichwa yake? Unaona leo ameambia watu Narok, watu wa Narok wamepromiswa airport by 2026. Airport. Not an airstrip, not a airport. Na saa hizo JKIA ina leak walls. Waezi repair ina leak. Sasa hizo lakini sasa wameambiwa, lakini niulize mimi na what is wrong with this person? Mr. President, you have been kwa rooftop, not rooftop, kwa hii inaitwa sunroof ya gari. Since 1998 ukifanya campaign. Ukafanya MP na nini, umekuwa uko matuo 7 kuanzia 205 umekuwa ukipigania kiti kubwa ya deputy president. Tukakuja nini tena 2013 mkachukua, umekuwa kwa kutoka 2013 tena ndio umeipanda kwa sunroof tena umekuwa campaign. Sasa ndio na saa hizo all along umekuwa ukitafuta the top seat, the presidency. Umeipata 2022. Until now, uwezi tulia hata sijui kama unajua ofisi yako mahali inakuwa. Do you even know where your office is? Hata ni ya nini? My friend, you are ever ukwenda mimi sasa where should you go? Unatoka hapa kwa ground, unaenda kuambia watu ati umekuja kulaunch hiyo project unalaunch hata. Sasa utoke hapa, uende ufanye tour, ukuje uambie watu mimi nataka kuja kuwafanyia. Nataka kuja kufanya hivi, nataka kuja kufanya hivi, sijui nini kufungua. Mbona usijenge hizo vitu zote ukae kwa ofisi? You strategize, you come up with you allocate money, unajua mali pesa itatoka kila kitu, zinajengwa, unaenda kufungua. Unaenda kufungua, kama ni market, umeenda kufungua, kama ni shule, kama ni hiyo airstrip, acha kuambia acha kutoka hapo kwa ofisi uende ukawaambia utawajengea. Utaona ni uongo. Si ujenge, uende ufungue. That is madness. Ulikuja si uli campaign 2022. Ukakuja ukaambia watu wa mama tutawapatia free day pass, sijui watoto wenyewe watafanya ziko wapi free day pass. Mmekuwa mnapiga simu na credit na katika Wakenya waongei. Tutakuwa muda kuna piga simu the whole day, unapiga simu wiki mzima hata uchoki. Tutawekewa internet. Akakuja hapa akasema maneno ya tax. Hakuna tax ambayo itaongezeka tena. Wakenya wanateseka. Tunajua Kenya iko na pesa mingi sana. Mafuta tutaangusha. Promises after promises. Tutajenga economic, ziko zinaitwa economic sijui economic what zones. Za nini za masoko, na tutajenga stadium. Wakaambiwa vitu mingi. Saizi angalia. Hakuna kitu bado saizi. Wewe na wenda wazimu yako unatoka kwa ofisi, unaenda kwa ground kukuambia watu tumetenga, tumeweka, si uende uweke pesa, ujenge, ukuje ufungue. Wewe wacha kubeba watu. Kwani wewe ni nini unataka saizi? You should be at office. You should be in office, strategize. Sisi hatutaki hiyo unatembea huku. Wewe enda ufanye kazi, kuja ufungue. Sisi we don't need you to come and tell sijui I will do. Fanya kazi huko kwa ofisi. Wacha ifanywe, enda ufungue. Ukuje mimi nimekuja kufungua hiyo hospitali yenu, nimekuja kufungua shule, nimekuja kufungua hii soko yenu, nilisema hapa nitawajengea barabara, ndio hii nimekuja kufungua, si kutenga, nilisema vijana watajiriwa kazi, ndio hii kazi iko, nilisema tulifanya mpango ya SHA tukafanya, ndio hii mnaona inafanya, tulifanya. Fuck, you don't need to go tell people what you will do. Just do it, and let the people see. Ungekuwa na kazi rahisi sana, lakini juu ni uongo, you have to keep people wakiwa in suspense, wakiwa confused. Alisema atafanya. Umekuwa ukisema utafanya na ni pesa unatuibia hapa.
Mimi hakuna mtu ananiboi kama hakuna mtu ananibuu kama Kasungu mimi. Kaa kwa ofisi hata for once, ukae chini, strategize, jua my god. Huyu ni mtu kweli tuko naye kama president. Anyway, your time is up. Start packing. Iba hizo miaka 2, iba uibe Kenya. Umeuza mashamba zote za prison, umeuza kila kitu. Una lease shamba hadi Dubai. Iba kila kitu. Iba kabisa. Iba. Tenda nyumbani. Guys, a madman alikuwa kitambo na 5 advisors. Sahi amejiongeza ako na 20 advisors. Na paia, annually paia, kila mtu pesa ngapi inatumika ya taxpayers money? 1 billion. Kuadvise nini? I am not a madman. Mtu anashinda akisema I'm madman. Wewe ushaisikia mwenda wazimu akijiita mwenda wazimu? A madman ana need 20 people wa kumadvise, which is hata asikiangi, hawasikiagi. Na kati ya 20 advisors unapata kuna wale watatu, they are categorized into 2. Kuna hawa wanaitwa cabinet level advisors, hawa ni wa cabinet level advisors wenye there are only 3 advisors at the cabinet level. Na hawa kila mtu anaenda nyumbani na pesa ngapi? Unaona? Anaenda nyumbani na 957,000. That is almost how many? That is almost 1 million. Yes. Haya. So the total amount ya 3 advisors wenye wanapeleka nyumbani pa mwezi wakiwa hivyo watatu ni 2.8. So paia per month per month ni hivyo. So paia ni ngapi? 34, sorry. Hii ni ka 35 million. Yes? Haya. So ukipata paia, unaona wanaenda nyumbani na pesa ngapi? 196 million. 196 million ndo wanaenda nazo nyumbani for only 3 hour advisors tu watatu. Haya, ukiangalia hii pande nyingine, madman hawezi kubali anaitwa madman, but pia ako na 17 advisors at principal secretary level. Principal secretary level unapata kwa kila mmoja analipo pesa ngapi per month? Hii ni kama 800k per month. So ukiangalia kwa total hawa 17 individuals, hawa 17 wanajiita advisors wanaenda nyumbani na pesa ngapi kwa mwezi wakiwa wote 17? 13.4 million. 13.4 million times paia inakuja hii. Paia wanaenda nyumbani na 161 million ndo inatumika pale kulipa hawa advisors. Nikitaka kuonyesha sura za hawa advisors ndo hawa. Kama una recognize hawa watu ndo wanamuadvise. Hawa wana advise madman. These are the people that are advising madman. Sasa hawa sijui mbona wajaekwa hapa, ama picha zao zipatikani, ama wale ni ghost workers. I don't know. So these are the faces of those people who are advising Mr. Madman. It is so sad. It is so sad that we have to deal with all these shenanigans. It is so sad that we have to deal with all these buffooneries. Hawa watu wote ndo wanarudisha Kenya yetu chini. Ndo wanatumia pesa ya wananchi vibaya. Kuadvise nani? Hakuna kitu ya maana wana-advise mtu. Hakuna kitu ya maana wanaweza advise madman. They should just accept the advising madman and they should pack and go. Juu pia hao, they'll be called madman. Too many cooks in the kitchen spoil the stew. And these people, there are so many cooks and they're spoiling the stew. Wakifuatwa na madman mwingine, madman wao huyo. Huyu ndo sasa cartel ya mad people. I have heard him saying that government is not in charge of, recruiting or giving people jobs. Then my question is, what is the role of the National Employment Authority? And if we can be given the role of the National Employment Authority in relation to this recruitment drive. Chair, I ask this because when I partnered with the National Employment Authority, including the posters that he has said and the videos, which are there, yes, they are there, in partnership with the National Employment Authority, it is that authority that is vetting the agents. It is that authority that is also vetting what you have heard him saying, the job orders. It is that authority that will be able to tell you that government has a bilateral agreement or does not have a bilateral agreement with certain countries. Chair, this weekend, and maybe I'm wrong, the cabinet secretary is here, he can now correct that.
those 60 people who have traveled out of this country have gone to Iraq. We have this same government rescuing people from Iraq. So my question is, what is the role of the National Employment Authority? Because they cannot also sit and say that their role is just to regulate and give licenses, yet they are the same ones who are also posting jobs on their websites. They are the same ones who are also endorsing some of the agents who I see here who have conned Kenyans. We need to get clarity so that us as legislators and representatives of the people can be able to do our work the way we are supposed to do. Finally, Chair, as I submit. The last one. And, yes, you know, Chair, I'm the statement holder, so, and I'm very passionate about this because you can see now they want to start frightening me. Yeah, the others also. Telling me they are going to remove me as a senator, you know, because I'm playing my job. That one, I bring it on. Chair, let me say this. We have an agent. We have many agents. The one that I can point out, because I have had an interaction through the people who came to my office. This Global Face Human Resource Chair, which I'm glad Waziri Mutua has actually said that he's not sure if we are talking about the same person. You see, this is the drama that we subject Kenyans to. Global Face Human Resource has a director by the name Festus. Whether Omwamba or Omambia or whatever, it is Festus, they are aware. Am I allowed to do a point of order? Chair, as words in my mouth. Chair, I have to, he can respond. He has an opportunity to respond. Yeah. Hold a minute, let her finish. Yeah. She's just about to finish. Chair, can you tell the truth, because this is a house of records? Yeah. Tell the truth. You don't have to lie to the gallery just because there are cameras. I will be held accountable for every word. And Chair, you have seen me sitting here and listening to including the false claims that the Cabinet Secretary has brought to distract this committee. So he should also allow me to speak so that he can clarify, the same way I'm going to clarify to the people of Kenya that I am not involved in any. I have no business in this country, Chair. So, Chair, I want to ask, in his submissions that we have in writing, they have said that they are only aware of one Festus Omwambia. The spelling is a mistake between a W and an IA. That is the only difference that we have. Otherwise, the company is the same, the individual is the same, but the Cabinet Secretary is trying to come to this committee to tell us that, okay, maybe if you're talking about the Festus with an IA, that one we don't know. But us, we know the Festus with a WA. Chair, at the end of this inquiry, because I've seen Mr. Festus here, I've seen his photos out there, it is the same Festus. And it is the same company that is calling people. And they are still licensed. So I want to ask this question to the Cabinet Secretary and to the Director General of National Employment Authority. Because it's no longer a game. We are playing with Kenyans' lives. It's not about a game of WA or IA. It is about people getting conned, people committing suicide. It's about families being broken. Okay. And you cannot come here to tell us that the Festus you're referring to is an IA and our Festus is a WA. It doesn't matter because at the police station, his fingerprints are taken and his fingerprints are the same. So we want to know that the National Employment Authority is safeguarding Kenyans from rogue agents, not this drama. Guys, mi nimechoka na umse. Kwani hii course inasomeangwa na kina nani? Hii pathologist inasomeangwa na kina nani? We can't have the same pathologist since enzi za kina Gen Z kumadwa, wale watu walikuziwa pale na cult ya Mackenzie. We can't have the same person. Chief government kwani hii course inasomangwa na kina nani? Me, I do not trust this guy. We don't have even another person from a private pathologist. This one cannot be trusted. This one here. These rallies on top of vehicles are becoming dangerous. They should be banned. Let people stop being cheapskates. Unajua, the reason they do rallies on top of vehicles is because they don't want to hire a stadium. The logistics is cheap. Unachukua convoy, uneka mafuta, and that's it. But the proper way it should be done is the area of interest, you go there, find a stadium or a ground that is free, pay the people to set up the stage, pay the people who are doing the lighting, the sound system, pay the security. Ukitaka hata ulipe watu ndo wakuje, but that is on you. But because Kenya, we don't like doing what is right.
We ignore that and we just take an entire convoy to do rallies. Again, I ask, what if that shoe was not a shoe but a bullet? I am the president of Kenya, but the president doesn't hold up. Finish him. Kenyans, hawa ndio wakombozi. Same old monkeys, baboons, gorillas, different forests. Barua toka jana Moki na Kenyatta wanauliza kama Kenya na vitu zina happen in country ikifika 2027 na uko 18 plus tukupate bila kura. Ai, utatuambia unaishi wapi? Utatuambia unataka nani apeleke Ruto nyumbani? Kiongozi wa Kenya kwanza ni nani? Ni Ruto. Kwa hivyo shetani katika hii Kenya ni nani? Ni Ruto. Na ueleze mpaka jirani yako, ueleze mtoto wako, ueleze mjukuu wako aelewe kwamba shetani wa Kenya ni nani? Ni Ruto. Kwa hivyo kila siku asubuhi ukiamka unasema ashindwe. Huyu Ruto mumwambie tumechoka naye. Kama inatakana tubadilishe katiba ni kupunguza miaka ya Ruto, sio kuongeza atifike 7. We cannot wait to get an opportunity kutuma huyu mtu nyumbani kwa sababu kazi imemshinda. Ruto tunataka kwanza kupunguza term yake. Kama ingewezekana hii mwaka ingeisha kama huyu mtu amekaa kwa kiti. Aende nyumbani, kazi imemshinda. You like me, why them a fight me? You like me, chewing a bone, a bite. We don't trust them even if we bust them. We don't trust them, stay far, not touch them. We don't trust them, hope their man a sub them. Informer me say you must them, now